The following short story is specially designed for B2 upper intermediate level French learners. It includes a broader and more nuanced vocabulary, advanced grammar structures, and a more descriptive narrative to enhance reading fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Le secret de la tarte. Cela faisait presque un an que la grand-mère de Marie était décédée, et pourtant, l'odeur de cannelle et de pommes cuites flottait encore dans la vieille ferme. Sa grand-mère, Yvette, était connue dans tout le comté pour ses tartes légendaires. Personne n'avait jamais réussi à les reproduire parfaitement, même en suivant ses instructions à la lettre. Marie avait essayé, plusieurs fois, sans grand succès. Il manquait toujours quelque chose. Maintenant, debout dans la cuisine de sa grand-mère, baignée par la lumière du soleil qui passait à travers les rideaux de dentelle, Marie se sentait à la fois nostalgique et déterminée. Le concours de pâtisserie annuel de la foire du comté aurait lieu dans 2 semaines, et elle s'était inscrite, en partie pour honorer la mémoire de sa grand-mère, et en partie pour se prouver qu'elle pouvait faire vivre la tradition. Marie ouvrit le vieux placard en bois au-dessus de la cuisinière. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fiches recettes, soigneusement empilées et jaunies par le temps. Elle les feuilleta: crumble aux myrtilles, tarte au citron, biscuits au lait ribot. Mais aucune trace de la recette de la tarte aux pommes, du moins, pas la vraie. La version que Marie avait déjà vue était trop simple. Elle n'expliquait pas cette saveur magique qui rendait la tarte d'Yvette inoubliable. En attrapant la dernière pile de fiches, quelque chose tomba au sol. C'était une enveloppe coincée entre 2 planches. Sur le devant, d'une écriture délicate, il était écrit: pour Marie, quand le moment sera venu. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule fiche recette, simplement intitulée « La tarte aux pommes ». Mais des notes étaient griffonnées dans les marges de petits secrets: laisser reposer la pâte 36 heures, ajouter une goutte d'eau de rose, badigeonner la croûte de miel avant la cuisson. En bas, un petit mot: une bonne tarte nourrit l'estomac. Une excellente tarte nourrit l'âme. Avec amour, Mamie. Les yeux de Marie se remplirent de larmes. Elle serra la fiche contre son cœur, sourit, et se mit au travail. Pendant les jours suivants, elle suivit les instructions à la lettre. Elle choisit les meilleurs ingrédients, laissa reposer la pâte pendant 1 jour et demi, et découpa les pommes à la main, exactement comme sa grand-mère le faisait. Sa cuisine se remplit peu à peu de cette odeur chaleureuse et familière qui avait marqué son enfance. Le jour du concours arriva. Marie apporta sa tarte à la mairie, entourée d'autres pâtissiers pleins d'espoir. De longues tables étaient couvertes de créations sucrées et colorées: tartes, gâteaux, crumbles, et bien sûr toutes sortes de tartes. Les juges, 3 chefs locaux, passaient lentement de plat en plat, goûtant, chuchotant, prenant des notes. Quand ils arrivèrent à la table de Marie, son cœur s'accéléra. L'un d'eux prit une bouchée et haussa immédiatement les sourcils. Une autre juge ferma les yeux et sourit. Ils passèrent au plat suivant sans dire un mot, mais quelque chose dans leur réaction redonna espoir à Marie. Plus tard dans l'après-midi, tout le monde se rassembla dans la grande salle pour l'annonce des résultats. Le 3e prix revint à un gobelet aux cerises. Le 2e fut attribué à une tarte au chocolat et à la crème de noisette. Et le 1er prix, déclara le juge principal, revient à une tarte qui nous a rappelé ce que la pâtisserie signifie vraiment: le goût, la tradition et l'amour. Marie retint son souffle. À Marie Dupont, pour sa tarte aux pommes. Des applaudissements éclatèrent pendant qu'elle s'avançait, surprise et souriante. Elle accepta le ruban et le petit trophée, le cœur rempli d'émotion. Elle aurait juré entendre le rire de sa grand-mère dans le fond, fière et complice. Après l'événement, de nombreuses personnes vinrent lui demander la recette. Marie se contenta de sourire et de dire: c'est un secret de famille. Ce soir-là, de retour à la ferme, elle posa le trophée sur le rebord de la fenêtre, à côté d'une photo encadrée d'Yvette. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Marie s'assit à la table de la cuisine avec une part tiède de tarte et murmura: merci, Mamie. Elle savait désormais que la recette n'était pas seulement une liste d'ingrédients. C'était un souvenir, une patience, et l'amour transmis d'une génération à l'autre.
The secret in the pie. It had been almost a year since Marie's grandmother passed away, yet the scent of cinnamon and baked apples still lingered in the old farmhouse. Her grandmother, Yvette, had been known across the county for her legendary pies. No one could quite replicate them, no matter how closely they followed her instructions. Marie had tried, more than once, with only average results. Something was always missing. Now, standing in her grandmother's kitchen with sunlight spilling through the lace curtains, Marie felt both nostalgic and determined. The county fair's annual baking competition was in 2 weeks, and she had signed up, partly to honor her grandmother's memory and partly to prove to herself that she could carry on the tradition. Marie opened the worn wooden cupboard above the stove. Inside were dozens of old recipe cards, neatly stacked and yellowed with age. She flipped through them. Blueberry crumble, lemon tart, buttermilk biscuits. But there was no sign of the apple pie recipe, at least not the real one. The version Marie had seen before was too basic. It didn't explain the magical flavor that had made Yvette's pie unforgettable. As she reached for the final stack of cards, something fell to the floor. It was an envelope tucked between 2 boards. On the front, in delicate handwriting, it read, "For Marie, when the time is right." Her hands trembled slightly as she opened it. Inside was a single recipe card titled simply, "The Apple Pie." But there were notes in the margins, little secrets. Chill the dough for 36 hours. Add a dash of rose water. Brush the crust with honey before baking. At the bottom was a short message. A good pie feeds the stomach. A great one feeds the soul. Love, Grandma. Marie's eyes filled with tears. She held the card to her heart, smiled, and got to work. Over the next several days, she followed the instructions exactly. She sourced the best ingredients, let the dough rest for a day and a half, and carefully sliced the apples by hand, just as her grandmother had done. Her kitchen filled with the warm, familiar scent that had once defined her childhood. When the day of the competition arrived, Marie carried her pie into the town hall, surrounded by other hopeful bakers. Long tables were filled with colorful, sweet creations, tarts, cakes, crumbles, and all kinds of pies. The judges, 3 local chefs, moved slowly from dish to dish, tasting, whispering, and taking notes. When they reached Marie's table, she felt her heart race. One of the judges took a bite and immediately raised his eyebrows. Another closed her eyes and smiled. They moved on without saying a word, but something in their reactions gave Marie hope. Later that afternoon, everyone gathered in the main hall for the announcement. The 3rd-place ribbon went to a cherry cobbler. 2nd place was awarded to a chocolate tart with hazelnut cream. And 1st prize, said the head judge, goes to a pie that reminded us all of what baking is truly about: flavor, tradition, and love. Marie held her breath. To Marie Dupont for her apple pie. There was a round of applause as she stepped forward, stunned and smiling. She accepted the ribbon and the small trophy, her heart full. She could almost hear her grandmother laughing in the background, proud and amused. After the event, many people came to ask for the recipe. Marie simply smiled and said, "It's a family secret." That night, back at the farmhouse, she placed the trophy on the windowsill next to a framed photo of Yvette. As the sun dipped below the horizon, Marie sat at the kitchen table with a warm slice of pie and whispered, "Thank you, Grandma." The recipe, she knew, wasn't just about ingredients. It was about memory, patience, and the love passed down from one generation to the next. We hope you enjoyed this French short story.
If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.